Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming this workshop today. We will start our workshop in a few minutes. Thank you for your patience. We will start soon. Good afternoon to you all. It is my pleasure to welcome you to this virtual workshop on integrating renewable energy solutions in Mongolia district heating systems. My name is Michelle Ramirez. I am Program Officer from the International Renewable Energy Agency, IRENA, and I will be your moderator today for this workshop.
This workshop is organized by IRENA and the Mongolian government with the technical support of Aalborg University, and it's taken under the framework of the Global Geothermal Alliance, a multi-stakeholder platform for enhancing dialogue, cooperation, and coordinated action among geothermal stakeholders worldwide. The objective of this workshop is to inform policymakers at the national and local levels, urban planners, utilities, etc., on the options and available tools to facilitate the integration of renewable energy solutions such as geothermal and solar thermal in district heating networks. I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to all our participants who are with us here today. Let me also give you some information on the technical aspects of the virtual platform. So we will have a simultaneous interpretation available for all you for Mongolian and English. So you can find the button for interpretation at the lower side of your Zoom window. Your mix will be muted during the presentations, but we encourage you to type in the chat for your questions or use the raise hand function during the question and answers session. This workshop is also being recorded, and the recording will be made available on IRENA's website. This is our agenda today. The workshop will have two parts. The first with a presentation on enabling framework conditions, financing, and ownership models. And the second part with a presentation on addressing technical challenges. Now, it is my great pleasure to invite Mr. Yongyop Lee, Program Officer at the IRENA, to make his welcome remarks. Mr. Lee, the floor is yours. Good afternoon, everyone. Distinguished participants, I welcome you to the second and last of two IRENA capacity building workshops on renewable energy solutions for Mongolia's district heating systems. This workshop will focus on the enabling framework conditions and finance and business models for the integration of renewables into district heating networks, where our esteemed colleagues from North Research, the Asian Development Bank, and Green Solar Energy LLC will share their experiences. We will also have presentations on overcoming technical challenges for renewables-based district heating made by our colleagues from Aalborg University, the National Renewable Energy Corporation, and the Mongolian University of Science and Technology. During the first workshop held on 20th May 2022, 2 weeks ago, we had a very enlightening discussion on policies for renewable energy deployment, enabling infrastructure upgrades, as well as a strategic approach to heating and cooling planning. We also noted that Mongolia is endowed with abundant renewable energy resources such as geothermal, solar, and wind, which could be deployed to decarbonize the heating sector and reduce air pollution in the cities, the ghetto areas, as well as in small towns and rural areas. It is our strong belief that the effort of the Mongolian government, complemented by the support of IRENA and other stakeholders operating in the country's heating sector, will contribute to the attainment of 30% of renewable energy capacity by 2030 and to the reduction of carbon emissions by 27.2%, in line with Mongolia's latest NDC submission. The decarbonization of the heating sector is both technically feasible and economically viable. This can happen with a combination of national and local energy efficiency measures addressing the demand side, such as reducing the heat demand of buildings by retrofitting and optimizing technical building systems, and penetrating more renewables on the supply side. In addition, enabling regulation frameworks which aim to create a level playing field, as well as a mix of financing options and ownership models, are necessary to facilitate the deployment of renewables in the sector. In this context, district energy systems are crucial
in increasing energy efficiency and scaling up the use of renewables while reducing fossil fuel use in the heating and cooling sector in urban areas. Ladies and gentlemen, this workshop therefore aims to share with the Mongolian stakeholders the global experience and best practice for implementing renewable-based district heating systems. The workshop is held in the broader framework of IRENA's support to Mongolia, which includes the development of a strategic heating and cooling plan, which is envisaged to be ready by the fourth quarter of this year. This support is designed to contribute to an increase in the share of renewable energy in the country's district heating systems, thus aiding the achievement of its climate objectives under the Paris Agreement. Later on in the year, IRENA and Mongolian heating sector stakeholders will convene again to discuss and adopt the findings of the strategic heating and cooling planning process. I thank you all for taking your time to be part of this workshop and look forward to a fruitful discussion and your constructive participation. Thank you. Thank you, Mr. Lee, for your opening remarks. We will now move to the next agenda item, listening to presentations by our distinguished speakers. I encourage you to participate actively in this workshop by sending your questions through the chat function, and they will be addressed during the Q&A session. I urge our presenters to limit their presentation to 15 minutes at most in the restraint of our time. And our first speaker will be Mr. Zoran York, who will give a presentation on ownership structures, financing, and regulation of district heating networks. Mr. Zoran York is an economist with a PhD in sustainable energy planning from the Aalborg University. He works as a researcher in the Norwegian Research Institute North, where he is studying the political economy of the transition to renewable energy system. Mr. York, the floor is yours. Thank you for the introduction, and thank you for the invitation to participate in this workshop. I will just share my screen here. So I hope you see my screen now. So I will talk a bit about ownership structures and price regulation for district heating. And my presentation will be based mainly on experiences from Europe and especially from Denmark. And of course, Denmark in a way is a good case for inspiration, since this country has a very large share of district heating. However, it's always a bit more difficult to copy-paste legislation and regulation across borders. It's much easier to move technology across borders. So when you have to kind of copy legislation, it becomes more difficult, because when you move across borders, you move into new political context and new cultures and so on. But what I will try to do is to abstract from the details of the legislation in Denmark, and then try to identify some kind of key principles which I think have made the legislation successful in Denmark. And hopefully that can maybe inspire for solutions in other countries. So the main topic is, you can say, the how question. How should we implement district heating? But in order to talk about this, I have to say a few words about where district heating. So where should we build district heating? And the principles we use to determine this is actually quite important also for how we implement it. I think it's very important that you have a national procedure for identifying the socioeconomic viable district heating.
So the important part here is that the areas where we build district heating is based on socioeconomic evaluation. And that is important for making some of our legislation legitimate. I'll get back to this later on. And then if you can then identify where it's socioeconomic viable to have district heating, then you can have zoning policies where you establish specific areas to implement district heating systems. And for example, in Denmark and also in some European countries, the GIS tools is helpful for this, where you can identify heat densities and so on to identify the best areas socioeconomically for district heating. And also an aspect of this is that you have a national heat legislation that outlines the purpose of district heating. And here I have the example from the Danish Heat Supply Act. And I think the important part here is the first paragraph, where it is outlined that the purpose of district heating is to improve socioeconomy and to reduce the dependence on fossil fuels. So this Heat Supply Act outlines the purpose as a societal. The purpose of district heating is that it's a societal infrastructure. It could have said something else. It could have said, for example, the purpose is to maximize profit or something else, but it outlines that the purpose of district heating is to create socioeconomic value and improve environment. So I think that's a very important basis for the legislation also on price regulation and ownership. I have to kind of delimit myself a bit, because the topic of district heating regulation is quite big actually, because it goes across both the heating sector, the building sector, and the energy sector, and it also basically goes from the local level where you build a district heating system up to regional, national level, and then European case also the European level. But I will focus on, as I said, the small part called ownership and price regulation on a national level. So what are the challenges we have to address with our ownership and price regulation? From a company perspective, you can say the challenges of district heating, or the challenges that district heating regulation have to address, is that the company face high upfront capital costs, which means they need to have a very long-term investment perspective, and they need to consider the associated risk and also access to capital. And here, of course, the main source of uncertainty is whether people will connect to your district heating grid. So if you build a large grid but no one connects, then you have a problem. You have a large investment with no customers. If we then look at the regulatory challenge from, you can say, from a societal perspective, then the district heating regulation must address the consumer acceptance and protection, because a district heating system is often a monopoly. And it also have to address the ability, so that you that create companies that have the ability to support the long-term strategic energy planning. So they have district heating companies who are able and willing to collaborate, for example, with the local authorities. So with these two challenges, we can plug it into this figure. On the one axis we have consumer protection, and the other we have investor protection. So protections on the one axis, protection against risk, protecting the investor against risk, and protecting the consumer against monopoly abuse, basically. And the solution to this in Denmark has been is found in the top right corner, the green circle.
where on the one hand we have a legislation that makes it create another obligation to connect in specific areas. So by forcing consumers to connect, you reduce the risk for the investor. But then, of course, you have created a very strong monopoly. So in order to avoid monopoly abuse, you also need a very strong price regulation that protects the consumers. And this I will go into more detail with the price regulation and ownership. To kind of simplify a bit, you could say we have three basic approaches to control a supply system. Or the consumers have three basic channels for controlling a supply system. The one is the most common in a market economy, that is the buying power. So that is basically that if we go to a shop and we think the coffee is too expensive, the consumers can go to another shop and buy the coffee in that shop if the price is lower. So that is the buying power, the power and the freedom of choice, so to speak. Of course, that is disabled in a monopoly, so that's part of the problem. Two other channels of regulating a supply system is, of course, through the state regulative power. So the state can make some rules and try to regulate the supply system. And then the third channel has been important in Denmark, and that is the ownership power, that the consumers, through different ownership constructions, also have some control over the power, over the supply system, which of course then will determine the energy price. This matrix kind of, again, in a simple way, outlines three different types of ownership regulation and three different types of price regulation. And the important point here is that these two types of regulation should always be considered together. So, for example, with the experience in Denmark, we've seen that some specific type of price regulation works with specific types of ownership regulation, but not with other types of ownership forms. So, for example, in Denmark, they have had the true cost regulation. In the district heating sector, I will explain in a minute what that is. But they have this price regulation, which have worked very well with consumer ownership and public ownership, but they have not worked together with private commercial ownership. So if they change the ownership form, they probably also will need to change the price regulation form. So that is the important part. Always consider ownership regulation together with the price regulation. I think when you talk about monopoly, the last option of no price regulation is not really an option, because if you don't regulate the prices in a monopoly, it will lead to monopoly abuse. So we have two basic principles: either the true cost regulation or the price cap regulation. A price cap regulation is where the state try to determine a fair price, so to speak. So it's kind of a regulation where you try to find a compromise between consumer protection and the demand from the investor to have a return on their investment. So in this, the state tries to find a price where they allow a certain return, a certain rate of profit to the investor, but at the same time protect the consumers by having a regulated price. And there are different versions of this, but they all share a common challenge, that is that in order to do this, the regulator needs to be able to monitor the cost of the company in order to calculate the fair return. And that is often a challenge because it basically, not always the companies are willing to share the true cost, so to speak, or the real cost. They have an incentive to increase the cost in order to have a larger profit. The alternative
which have been used in Denmark is what it called true cost pricing, and that is a principle where there's no profit to the company. So either if there is a profit in a year, either it have to be paid back to the consumers, or it have to be reinvested in the system. So the benefits of this is that when it works, it promotes consumer acceptance by having very low prices, and also ensures that capital stays in the system to maintain and improve the grid. But it shares the same challenge as the other principles, that it's still dependent on the regulator is able to monitor the true cost of the company, and that's often difficult if the company is not willing to collaborate. So that brings us to the next topic about ownership, because in Denmark these regulatory challenges have been overcome by having an ownership model which incentivizes the companies to collaborate with the regulator. So in a traditional market economy, we can illustrate in this way that you have we have a conflict of interest. You have a company that wants to increase prices, and you have consumers who want low prices. And the company is then kept checked by the state through its regulatory power, and also consumers have the buying power to kind of, when it works, control the company so the prices are not too high. And our problem in the monopoly situation of district heating is that the buying power is disabled. So in that way, we no longer have sufficient control of the company. So in the Danish district heating legislation, this has been solved by having various forms of ownership regulation, where the consumers still have some control through ownership power. One principle is through having municipal-owned district heating companies, where the consumers then, through their democratic influence in a municipality, have an indirect ownership power over the municipal company, and that way you have some kind of political democratic control with the prices. Another concept which is the most common in Denmark is the consumer ownership, which is, in a way, is the most simple, and some people also say the most radical, but that's simply the consumers own the company themselves. So in practice, how it is organized is that the consumers in a general assembly elects a board of consumer representatives, and this board then hire a CEO and so on. So you have the management of the district heating system answers to this board of consumer representatives. So in that way, if the prices are too high, the board of the company can say we have to do something about this. So this is a very direct form of ownership power. So basically, the Danish legislation solved this monopoly problem by substituting buying power with ownership power to have a control with the prices, and thereby ensuring consumer acceptance. And this is just some examples from Denmark, just to document that the ownership does matter for the prices. So these examples are all district heating companies where you have changed ownership from one year to another, and all these companies were owned by commercial companies, and then the ownership was changed from commercial ownership to either municipal ownership or to consumer ownership. And what we see in many cases is that prices reduced immediately from one year to another, just under the same price regulation, just changing ownership. Yeah, you can look in more details maybe later on. So kind of summing up the enabling framework for district heating in Denmark, then the first basic principle is that you have a national framework for socioeconomic viability.
So you have this District Heating Act outlining that the purpose of district heating is it's a societal infrastructure to improve socio-economy and to improve the environment. And this then creates a basis for a price regulation and an ownership regulation, which kind of also have the same target to increase consumer acceptance, to keep prices low, and to reduce the dependence on fossil fuels. And these, as I said, have to be chosen together, the price regulation and the ownership. And then also, as I mentioned, it's very important that these district heating companies then collaborate with the local governance and planning, so the municipalities can do strategic long-term energy planning. And then there's a fifth element, which I've not addressed here, is that it has also been supported by long-term financing from the state, which again is also have been possible because you have these communal or consumer ownership forms. So summing up, the district heating projects should always be based on socioeconomic viability, and the regulatory measures should then address consumer acceptance and protections, which often translates to a low returns on investments, access to capital and risk management, and company and ownership structures that enable long-term energy planning. Thank you from my side. Thank you, Mr. Jurup, for your presentation. I think our next speaker is Mr. Tayam Setsev Ivanov. She will be presenting about geothermal heating for remote locations. Over to you, Mrs. Ivanov. За бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний дэлгэц харагдаж байна уу? Сайн байцгаана уу? Харагдаж байна. Yes, we can. Thank you. Perfect, looks good. Thank you. Намайг нэмцэг гэдэг сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийн хөрсний дулааны системийн инженер байна. За өнөөдөр миний танилцуулах сэдэв бол төслийнхаа талаар хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн талаар товч танилцуулаад тэгээд Ховд аймагт хэрэгжсэн нэг төслийнхаа талаар товчхон танилцуулга хийе. За манай төслийн хүрээнд одоо баруун бүс нутагт энэ газрын зураг дээр харж байгаачлан 5 байршилд хөрсний дулааны насосын системийг суйрлуулна. Манай төслийн зорилго бол одоо системийн ирээдүйд системийн загварчлалыг хэрхэн хийх үү, угсрал суурьшуулалтыг хэрхэн хийх үү, за мөн ашиглалт засвар үйлчилгээ ямар байх вэ, цаашид хэрхэн дэлгэрүүлэх вэ гэдэг зорилгын доор ажиллаж байна. За энэ төслийнхаа хүрээнд одоо олон нийтийн барилгыг нийтдээ 10,000 м2 талбайг 500 кВт-ийн хөрсний дулааны насосын системийг суйрлуулна. Энэ хүү төслөө бол 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ба. Эхний ээлжинд бол Ховд аймгийн Жарлан сумын 1-р цэцэрлэгийн ийм барилгыг 135 кВт-ийн
хөрсний дулааны насосын систем мөн 10 кВт-ийн нарны дулааны коллектороор дэмжсэн системээр халаасан байж байна. За 2 дугаар үе шатанд бол одоо Завхай аймгийн Улаастай сумын Жавхлан зохицуулбар сургуулийн хичээлийн өргөтгөлийн барилга байж байгаа. За энэ барилгыг бол одоо гэрээгээ хийчихсэн ажил нь эхлээд явж байна. 3 дугаар үе шатанд бол Увс аймгийн Улаан гомын 5 дугаар сургууль мөн Говь Алтай аймгийн Алтай сумын эрүүл мэндийн төв мөн захиргааны барилга энэ зэрэгэлдээ 2 барилгыг халаахаар одоо төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн Баян Онгор аймгийн Үлзий сумын ахлах сургуулийг халаана. За манай төсөл бол эрчим хүчний яамны за Азийн хөгжлийн банк уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл. За энэхүү төсөл маань бол одоо олон улсад нээлттэй зарлагдаж байгаа. За түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй төслийн ажил байна. Одоо Ховд аймагт эдгээр 5 байршлын яг улсын комиссар хүлээж авсан төсөл нь бол Ховд аймгийн Жавхлан сумын 1-р цэцэрлэгийн төсөл байж байгаа. Энэ төслийнхаа талаар та бүгдэд одоо танилцуулъя. За энэ төслийн маань нийт санхүүжилт нь $261,098. Үүний гэрээлэгч маань гүйцэтгэгч маань бол Нар Energy Silicon Metal болон Оросын холбооны улсын Бросгийн түншлэл шалгаран энэхүү ажлыг гүйцэтгэсэн байж байгаа. За цэцэрлэгийн товч танилцуулгыг энэ цэцэрлэг маань бол 2017 онд ашиглалтанд орсон 1.8 тэрбумын санхүүжилттэй. За энэ цэцэрлэгт маань нийт 150 хүүхэд 6 ангид одоо сурч боловсрдог. Нийт 27 багш ажилчтай 1500 м2 талбайтай ийм цэцэрлэгийн барилга байна. Энэхүү цэцэрлэг маань одоо гэр хороололт буюу одоо дид буцаж хөгжөөгүй, цэглэгаан болон усан хангамж байхгүй гэр хороолтууд байршдаг. За системийн маань ерөнхий схем бол энд харагдаж байна. За нарны дулааны коллектор маань бол хөрсний дулааныг дэмжиж ажиллана, мөн халуун усны хэрэглээг хангаж байгаа. За нийт төслийн маань хүрээнд нийтдээ 26 тоннгийг 100 м-ийн гүнтэй 26 м тоннгийг өрөмдөж одоо энэхүү барилгыг халаасан байж байгаа. За зарим системийн үзүүлэлтээс энэ дурдах юм бол одоо дулааны насоос маань Оросын холбооны улсын Бросгийн Марк 500, Марк 1000 гэдэг 140 кВт-ийн дулааны насоосыг тавьсан байж байгаа. За нарны дулааны коллекторын хүчин чадал бол нийтдээ 10 кВт-ийн 10 сет энэ сэдитийн хятадын үлдүүрийн нарны дулааны коллектор тавьсан. За мөн гадрын хэлхээнд бол Оросын холбооны улсын одоо GoPro хоолой, за мөн холболтын эд ангиудыг бол Германы төхөөрөмжөөр томилсон байж байгаа. За мөн энэ эргэлтийн насоосууд Грант Волсын насоосууд тавьсан байж байна. Мөн манайх одоо эдгээр бүх судалгаануудаа геотехникийн судалгаанууд дээр үндэслэн хийсэн байж байгаа. Байршил болгон дээр эхлээд системээ суйрлуулахын 100 м-ийн гүнтэй 100-аас 150 м-ийн гүнтэй цоногуудыг өрөмдөж ус дүй болон газрын гүний дулаан градиентийг хэмжиж за түмэн дээрээ үндэслэн тооцооллыг хийсэн байж байгаа. Мөн энэ цоногудаа одоо жишээ нь 26 цоног байгаа бол эдгээрийг бүгдийг нь паспортжуулаад паспортын дээр бүх мэдээлэлээ багтаагаад тухайн орон нутгийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байж байгаа. За энд бол дулааны насоосууд харагдаж байна. За энэ бол нөгөө уян хатан GoPro хоолоо хийж өгсөн нь одоо өөр бусад системүүдтэй харьцуулах юм бол одоо гагнаас орохгүй даралт даах чадвартай мөн PVC хоолооноос 3-аас 4 дахин илүү үр ашигтай гэж яригдаж байгаа. За одоо ингээд барилга угсралтын явцаас гээд зарим зургнуудаас үзүүлье. За одоо энэ бол тоног төхөөрөмжүүдийг хэрхэн одоо тээвэрлэлт хийж байгаа талаар зургнууд харагдаж байна. За Азийн хөгжлийн банкны дүрм журмын дагуу манайх одоо төслийн талбайд хэрхэн зохион байгуулалтыг хийх вэ гэдэг дээр маш анхаарч ажилласан байж байгаа. Үүнд мөн энэ төсөл маань ковидын үед хэрэгжсэн нэлээд их хүндрэл бэрхшээлүүд бас бидэнд тулгарсан байж байгаа. За тэр бүгдийг бол одоо ингээд
зохион байгуулалтаагаар даван туулсан байна. За цэцэрлэгийн маань анхны зай талбай бол маш бага байсан. Цэцэрлэгийн урд талд өргөмжлөг хийхэд давчуу байсан учраас одоо цэцэрлэгийнхаа хашааг урагшин сунгаж хүүхдийн тоглоомын талбайг зөөвөрлөн өргөмжлөгийг хийсэн байж байгаа. Энд өргөмжлөгийн явцаас та бүгдэд энэ зураг нь харагдаж байна. За одоо өргөмжлөгийг урд талбайд хийхийн тулд одоо нөгөө хашааг сунгасан гэсэн түүнийгээ бол мэдээж зохих бичиг баримтыг аваад хашаагийн сунгаа. За мөн аюулгүй хашааг хийж агаад өнгөн хөрсийг хуулах. За өнгөн хөрсийг одоо стандартын дагуу яаж хадгалах уу, хэрхэн байршуулах уу гэдэг дээр бол одоо энэ хашааныхаа гадна талд нь одоо бүх шороонуудаа яг стандартын дагуу хадгалсан байж байгаа. За мөн энэ одоо барилга угсралтынхаа ажлыг хийх явцад одоо усныхаа дээжийг худгаас авах, за агаарын чанар нь хэрэг, тоо шороо хэр босч юм, за хөрсөнд ямар өөрчлөлт гарч ийн гэдгийг бол яг явцын дунд одоо шалгалтаа хийгээд одоо яг лабораторийн шинжилгээг нь хараад харьцуулаад явсан байж байгаа. За систем контрол румыг харагдаж байна. За урд нь бол одоо яг энэ бойлертай нүрсээр галалдаг байсан. За манайх дулааны носоос байршуулад мөн үйлчлэгийн өрөөг засвар хийгээд одоо ийм байдалтай харагдаж байна. За дэлгэц маань бол одоо touch screenтэй. За тэгээд температур болон бүх тохиргоог гараас удирдах хийх боломжтой байж байгаа. За дээвэр дээр 10 кВт-ийн нарны дулааны коллектортой. За энэ маань бол одоо зундаа хэрэглээний халуун усаар одоо ажилчдыг зундаач гэхгүй өвөлдөө мөн илүүдэл дулаанаараа халуун усны хэрэглээнд өгдөг байж байгаа. Мөн системээ дэмжиж ажилладаг байж байгаа. За та бүгд одоо энд системийг суйрлуулахаас өмнөх болон дараах зургийг харж байна. За манай системийг одоо энэ хүү цэцэрлэг дээр суйрлуулснаар халуун усны хангамжтай болсон байна. Дулаан хангамжтай болсон. За урдлын талбайг бол нөгөө нөхөн сэргээлт хийсэн байж байгаа. Нөхөн сэргээлт хийхдээ бол моднуудыг одоо яг тусгай зориултаар хадгалахаас гадна нэмэлтээр зүлэгжүүлэх, тарих, за спорт талбай бий болгох, газрын одоо өргөдгөөд хашаагийн томруулаад яг нөгөө өөрсдийн өргөмжлөг хийсэн талбайгаа одоо яг энэ тоглоомын талбай доор хийгдсэн гэсэн үг. За тэгээ газрын нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийгдсэн байж байна. За анхаарал тавьсан та бүгдэд баярлалаа. Асуух асуулт байвал хариулъя. Thank you very much, Mrs. Ivanov, for your presentation. Thank you so much. I'm seeing we are having some problems with interpretation. We are trying to fix that at the moment, so we will have it solved shortly. Well, let's go to our next speaker, Mr. Munk Batar. He will speak to us about the business case of renewable energy in heating. He's currently working with Green Solar Energy LLC. Mr. Munk Batar, the floor is yours. Thank you for joining us. Сайн байцгаана уу, энэ өдрийн мэнд түгэе. Намайг Мөнхбаатар гэдэг манайх Green Solar Energy-ээс сэргээлт эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа болдог байгууллага байгаа. Сонсогч нь уу? Yes, we can hear you. За манай компани 2013 онд байгуулагдсан. Яг одоо айл өрх бол алтан байгууллагад зориулсан бага тун чадлын системүүдийг суйрлуулдаг, мөн тэдгээр дээр судалгааны ажил хийж олон нийтэд танилцуулдаг тийм байгууллага байгаа. За үндсэн бол нэг байна уу?
Сонсогч байна уу? Yes, we can hear you. За үндсэн бол нэг 6 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Судалгааны ажил, том төхөөрөмжийн худалдаа, өсрөл суйрлуулалт, засвар зөвлөх үйлчлэг гэх чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Сэргийлэх хүчний чиглэлээр яг дагнж үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тогтвортой үйлсийн зорилтод бол нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд баг чадлын нарны одоо манай хис ажлын туршлагууд буюу айлууд байна. Баг чадлын нарны халаалтын систем болон одоо нарны цахилгаан хангамж, газрын гүний дулааны ажлууд хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай. Тэгээд судалгааны ажлуудынхаа хүрээнд бол жил болгон олон нийтэд чиглэсэн сургалтын ажлуудыг бол хийдэг. Тэгэхээр яг айл өрхөд тохирсон, байгууллагууд тохирсон халаалтын системийн шийдлийг гаргахын тулд бол ер нь бол жил бүр 15 оноос хойш бол ер нь тасралтгүй судалгааны ажлууд бол хийж ирсэн байгаа. За эдгээр судалгааны ажлууд маань өөрсдөө судалгаа хийж дууссан дараа эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болж хэвлэгддэг, мөн олон нийтэд бас танилцуулдаг байгаа. Нарны халаалтын системийн ажил 5 хүн одоо дараах судалгааны ажлуудыг харж байна. Халуун усны судалгааны ажил, төвийн шугамтай зэрэгцээ ажиллах он-грид системийн судалгааны ажил, газрын гүний дулааны судалгааны ажил энэ бол 122 дугаар сургууль дээр хийгдсэн одоо 2019 оноос хойш хийж байгаа судалгааны ажил байгаа. Мөн бол агаарын дулааны насосын халаалтын системд ашиглах судалгааны ажлууд бас хийгдэж байна. Ер нь барилгын дулааны алдагдлын судалгааны ажлыг бол нэлээдгүй хийдэг. Ер нь объект болгон дээр хийгээд олон нийтэд танилцуулдаг байгаа. За тэгээд өөрсдөө хийсэн судалгааны ажлуудаас танилцуулъя. Тэгэхээр сэргийлэх эрчим хүч бол өөрөө анхны хөрөнгө оруулалт бол өндөртэй байдаг. Тийм учраас бол тухайн барилгад халаалтын систем суйрлуулахад зайлшгүй дулааны алдагдлыг одоо нормд хүртэл бууруулах нь бол хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг багасгадаг. За та бүхэнд бол яг 100% цахилгаанаар халдаг 42 барилгын яг 12 сард гарсан халаалтын зардал болон тухайн барилгын талбайг бол одоо эндээс харж байна. Энд ингээ харах юм бол ихэнх судалгаанд хамрагдсан барилгууд бол 80 м²-аас доош талбайтай барилгууд бол байна. Тэгээд энэ дээрээс харах юм бол яг 80 м² талбайтай байшин тухайн сард 140 мянган төгрөг төлж ирсэн бол бас адилхан 80 м²-тай байшин гэвэл 500 мянган төгрөг буюу одоо 3 дахин цахилгааны төлбөрийн зөрүүтэйгээр гарч байна. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө нөгөө хөрөнгө оруулалтыг сэргийлэх эрчим хүчний томд хөрөнгө суйрлуулалт хөрөнгө оруулалтыг одоо нэмэх тийм эрсдэлтэй. Тийм учраас бол одоо сэргийлэх эрчим хүчний халаалтын систем суйрлуулж байгаа бол анхны хөрөнгө оруулалтыг оновчтой байлгахын тулд зайлшгүй барилгын дулааны алдагдлыг нормд хүртэл нийцүүлэх нь бол хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгох, хэрэглэгчид эрсдэлгүй байлгах, эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалт олох бол боломжтой байдаг. За мөн эндээс харах юм бол 70 м²-тай байшин 500 мянган төгрөг төлж байгаа бол 180 м²-тай байшин бас квадрат талбайтай байшин бол адилхан бас 500 мянган төгрөг төлж байгаа юм жишээнүүдийг л харж байна. Сүүлийн жилүүдэд бол ер нь нөгөө гал түлхэхээс иргэд бол ихэнх нь татгалзаж бол цахилгаан халаагуур чилжиж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээгээр бол дулааны алдагдлын асуудал бол хурц яригдаж одоо энэ дээр одоо аж ахуй нэгжүүд болон олон улсын байгууллагуудаас ажиллаж олон нийтэд таниулах үйл ажиллагаа сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. За нарны халаалтын системийн судалгааны ажлыг манайх 3 жилийн хугацаанд хийгээд эрдэм шинжилгээний хурлуудад хэлэлцүүлээд өгүүлэл болж хэвлэгдсэн байгаа. За эндээс харах юм бол энэ улаанаар байгаа баг нь бол цахилгаан халаагуурыг хэрэглэсэн цахилгаан. Ногооноор байгаа нь бол нарны эрчим хүчнээс үйлдвэрлэсэн дулаан. Цэнхэр нь бол одоо нийт дулаан байгаа. Тэр манай орны хувьд бол хойд өргөж байрладаг учраас өвлийн үед нарны өвлөх хугацаа богиносдог, буюу одоо өдөр богиносдог. Тийм учраас дагаад бас нөгөө нарны эрчим хүчнээс үйлдвэрлэл бол буурдаг. Мөн 12 сард бол нэг халаалтын оргил ачааллын үед учраас ер нь нарны эрчим хүчнээс хэмнэлтийн хувь нь бага байдаг. За
энэ 2 жилийн судалгааны ажлыг харьцуулсан үзүүлж байна. Тэгэхээр нарны халаалтын системийг бол одоо энэ Улаанбаатар хотын нөхцөлд ашиглахад бол тухайн барилгын халаалтын улирлын нийт зардал юм бол 35% бол энэ дээр одоо 35 хүртэл хэмнэлт үзүүлж байгааг харагдаж байна. Тэгэхээр тухайн энэ судалгааны объект явсан барилгын хувьд бол дулааны алдагдал бол бас харьцангуй ихтэй байшин байсан. Тэгэхээр норм дүрэнд хүртэл барилгын ашигчдуудыг норм дүрэнд хүртэл нийцүүлэх буюу дулааны алдагдлыг багатай барилга дээр хийхэд бол нарны халаалтын системээр бол 50 хүртэлх хувийг бол хэмнэх боломжтой юм байдаг. За нийслэлийн 122 дугаар сургууль буюу одоо манай одоо аслагдсан дүүрт байдаг хуучин нүүрсэн зуухаар хаддаг байсан сургуулийг газрын гүний дулааны насаас суйрлуулад халаалтын нүүрс болон газрын гүний дулаан хоссон байдлаар шийдсэн байгаа. Энэ ажлыг бол 2019 онд манай компани хийж гүйцэтгсэн 120 метрийн гүнтэй цооногтой 2 ширхэг дулааны ноцоостой ийм систем байгаа. За энэ дээр хийгдсэн судалгааны ажлыг танилцуулъя. За энэ цэнхэр багнаар бол одоо нийт үйлдвэрлэсэн дулааныг бичсэн байна. Шар зураасаар бол нийт хэрэглэсэн цэглэхэн орчин бичиг бичсэн байгаамаа. Тэгээ доош нь ингээ унтсан байгаа нь бол яг тухайн үед нөгөө засвар үйлчлэгээ хийж исэн үеийн бичлэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ системийг одоо өдөр бүрийнх нь COP буюу одоо хэмнэлтийн хувийг харуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр дунджаар бол нэг 2 COP-г утгах нь бол 203 гэж гарсан тухайн жилдээ. Тэгэхээр энэ бол анхнаасаа нөгөө техник эдийн засгийн үндэслэл нь нүүрсэн зуухтайгаа хоссон байдлаар хор төлөвлөсөн учраас цооногийн тоон өөрөө харьцангуй бага байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг жоохон багасгахын тулд гэсэн. Тийм болохоор энэ юуны цооногийн тоон бага байгаа учраас COP-ийн утга нь өөрөө энэ бол жоохон бага болж өгч байгаа юм энэ дээр. Мөн бол нэг 10 кВт-ийн on-grid систем буюу түн шугамтай зэрэгцээ ажиллах системийн судалгааны ажлыг одоо хүртэл хийж байгаа. За энэ судалгааны ажлын хүрээнд бол мөн зэрэгцээ явуулсан яг зэрэгцээгээ 6 кВт-ийн дулааны ачаалттай халаалтын систем дээр ашиглах боломжтойгийн харьцуулсан судалгааны ажил хийсэн байгаа. За би түрүү хэлсэн манай улс чинь нөгөө хойд өргөд байрладаг учраас нөгөө нар гэвлтийн хугацаа бол өвлийн үйлрэлд бол буучдаг. Энийгээ дагаад үйлдвэрлэл нь буудаг байгаа. Эхний энэ граф дээр харах юм бол энэ 3 сарын 22, 9 сарын 24 буюу нөгөө өдөр шөнө тэнцдэг өдрүүдийг харах юм бол нар гэвлт нар жаргаж байгаа болон мандж байгаа хугацааг харах юм бол адилхан байгааг харж байгаа. Яг үйлдвэрлэлийн дараа их бага байгаа. Гэтэл болохоор энэ хамгийн урт өдөр хамгийн богино өдөр хоёрыг ингээ харьцуулсан харах юм бол нар гэвлтийн хугацаа өөрөө ямар их өөрчлөгдөж байгаа эндээс харж болно. За энэхүү 10 кВт-ийн системтэй on-grid системийнхаа судалгааны ажлыг яг зэрэгцээгээр явсан 6 кВт-ийн барилгын халаалтын судалгааны ажилтай харьцуулсан үзүүлэлтийг харж байна. Энэ дээр болохоор цэнхэр баг нь бол халаалтын хэрэглээ байна. Шар нь болохоор нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэл бол байгаа. За энэ дээр болохоор сар бүрийнх нь хэмнэлтийн хувийг бол харуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол бие даасан халаалтын систем буюу баагуурын барилга дээр бол нарны цэглэхэн хангамжийн системийг зэрэгцээ байдлаар ашиглаад хэмнэлт хийх бол боломжтой гэдэг эндээс харагдаж байна. Гэхдээ бол яг тухайн системийнхаа чадлын оновчлолыг зөв хийх нь өөрөө хэрэглэгчийн хөрөнгө оруулалтын хувьд оновчтой болгож өгөх юм байгаамаа. За манай нийт суйрлуулсан ажлуудын одоо статистик дугаараас харахад бид нэр бол нэг цагт бол 527,79 кг карбон кредитийг карбоныг бол бууруулдаг. Үүнд болохоор нарны цэглэхэн болон нарны халаалтын систем, газрын гүний дулаан болон агаарын хөөсвөртэй халаалтын систем зэргүүдийг тооцож үзсэн байгаа. 1 кВт эрчим хүчийг болохоор карбон шилжүүлэхтэй 0.1797 кг гэж тооцсон байгаа энэ нөхцөлд. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуух зүйл байвал хариулнаа.
Mr. Mukhtar, for your presentation. We have come to an end of the presentation on enabling frameworks, conditions, financing, and ownership models. Now, I will open the floor for questions from the audience. You may ask a question by clicking on the raise hand icon on your screen, or alternatively, you can use the chat option to type your question. So if our panelists can join us. I think we do have a question here. Yes. Okay, so we have a first question to Zoran. What challenges were experienced in switching ownership from municipality to consumers, and how were they addressed? Yes, thank you for a good question. There has not been cases where the ownership have switched from municipality to consumers. What we have experience with is switching ownership from private commercial energy companies to either municipalities or to consumers. So that's what have happened in Denmark. So right now the situation is that almost all companies are owned either by the municipality or the consumers. The challenges that we saw with the private commercial ownership was that the prices were too high. They tried to, or we say the state had a hard time regulating the price. So the private commercial companies had an incentive to increase their cost, because when they increase the cost, they can make a profit on it. So that was the challenge, is high prices for consumers, and that then led to a process where the ownership was then shifted to, for some companies it was shifted to municipal ownership, and for other companies it was shifted to switch to consumer ownership. And I see there's another question also: what criteria is used to determine the shareholders of an individual consumer? Well, that's a quite simple principle. Each household has one vote, so it's kind of a democratic system. So each household connected to this district heating system has one vote. So we can say one household, one share. Thank you very much. I think we don't have any other questions. Okay, well, thank you. Thank you for joining us and for those great presentations. Okay, now we are going to the session 2 of this workshop. Oh, okay, no, wait, we have another question from Diana to Mr. Mukhtar. When calculating a heating demand on buildings, were different type of buildings also assessed? Mr. Mukhtar. За. Thank you. Okay, yes, let me see it. When calculating heating demand on buildings, were different type of buildings assessed? За. Энэ түрүү хийсэн 42 барилгатаар хийсэн судалгааны ажил тэр чигээр бүгдээрээ цахилгаан хаалгавартай айлууд учраас яг цахилгааныхын төлбөр дээрээс нь тоолоорын заалт гэсэн үг тэгж хийсэн. Газрын гүний дулааны ажил дээр бол бид нар
Дулаан дээр нь дулааны тоолуур тэгээд зөвхөн газрын гүний дулааны нацаас ажиллаж байгаа дээр нь цахилгааны тоолуур тавьж хэмтэл хийсэн байгаа. Мөн дата логоор тавьсан учраас чадлыг бол 1 минутын наривчлалтаагаар бичсэн байгаа. Okay, thank you very much. We have another question. Mr. Hillard is asking if it is possible or practical to have a small locally owned heating system that is connected to a larger municipal system for backup. Maybe Dr. Soren could answer this question. I can also try to answer it, Michelle. Thank you, Stefan. So in Denmark, we see some smaller systems that are connected to big systems, but it's kind of the opposite situation. So they would typically, because the big systems would typically have cheaper heat prices, so it would typically be them buying from the larger system, and then they would have some kind of local backup if the large system cannot provide heat for the local system. So I would say it makes sense, but it's kind of for the opposite reason typically. Yeah. Thank you so much. And now that we have you here, this session now will focus on how we address the technical challenges of integrating renewables into district heating system. And now we have here Mr. Stefan Nielsen, who will speak about the technical challenges and solutions for the integration of low temperature resources into existing networks and buildings. Mr. Stefan Nielsen is an associate professor for Aalborg University, and is an energy planning researcher that has specialized in geographic analysis and energy system analysis, which includes mapping of energy demands and supply. He has been part of several international research projects working with topics related to renewable energy transition of heating sector with a focus on district heating and energy efficiency in buildings. Thank you so much for joining us, Mr. Nielsen. The floor is yours. Yeah, thank you. I assume you can see my slides. Yes. So, as Michelle just said, I will talk about the technical challenges and solutions for integrating these low temperature renewable sources into existing networks and buildings. So we are switching a bit. The last two presentations we had were more about individual supply systems for buildings, and it's very interesting to see that you already use some of these. It seems like you're implementing both solar and heat pumps already in the Mongolian system, so it's very interesting to see. But this presentation, I focus more on the district heating systems again, and I have two points. So the first point will be kind of the transition to lower temperature district heating, and that's something we see, especially in the European systems, that for the district heating to be relevant in the future energy systems, we need to make them more efficient, and we can do that by lowering temperatures, and I will go into that, the aspects of this transition. And then I also have an example from Aalborg where we made an energy vision where we tried to implement this technology, so kind of an example of showing how we look at it, and also what are the impacts of not implementing lower temperatures. So for the first part, if you participated in the last capacity building we had with Mongolia, you also saw this figure, but I just brought it up again because this shows the different generations of district heating. And right now you could say in many countries you have a kind of a mix of first generation, second generation, and third generation district heating. And the difference is that in the
in the older systems, you typically had higher temperatures, even steam systems where it's steam above 100 degrees, and then you also have higher losses and higher requirements for the energy production for these systems, you could say. And typically all of these systems are based on fossil fuels and are kind of having a centralized production with few production units, you could say. And then in the future systems and also in the third generation and so on, you try to reduce the temperatures, and you do that by switching to hot water instead of steam systems, and you go more to having these pre-insulated pipes where you have lower losses, and all because of the lower temperature difference, you will also have lower losses, and then you will increase the efficiency. But we need to go even further, and that's what we call the fourth generation district heating, because in those systems you can actually reduce the forward temperature to around 50-60 degrees instead of around 100 degrees, and then you can increase the efficiency. But that of course requires the buildings to also be improved, because you cannot, if you have very poorly insulated buildings, you cannot implement lower temperatures in the district heating. So it's a combination. And we have developed this concept throughout the years, and we had a big research center in Denmark We are having some technical issues. We are trying to find out what's happening. We will solve it very, very soon. Thank you for your understanding.
Can you hear me? I lost my internet connection, but now I try to use my phone. Thank you. You can hear me? I don't Yes, know we how can hear far I got, but I'll just. So I guess you also this. Okay, so hopefully it works well now. So this 4th generation district heating, as I said. Stefan, maybe you can When present did without you- video. Yeah, maybe What? that might help. Turn off if you turn off your video, your camera. Oh, the sound is bad, or? Yes, Okay, sorry. no problem. I'll just stop the video. Does it Perfect. sound better now? Yes, definitely. Thank you very much, and apologize to our attendees. Okay, yeah, I'm sorry. My Convenience. internet just died, of course, when I had the presentation. No but- worries. Don't Okay, worry. so in this 4th generation system, so it's important to say that it's not only about lowering the temperature in the district heating system, but it's a kind of combined effort. So you need to both improve the buildings to be able to heat the buildings with this low temperature, but you also need to connect it to recycling of the waste heat from industries and so on, but also these lower temperature renewable heat sources like the solar and heat pumps and so on you saw from before. And then it's also very important that it's part of the whole energy system. And you will also see that in the Aalborg case I will present soon. And then the institutional framework for planning these systems are very important to look into the cost structures and motivation structures and all the stuff that Søren just presented with ownership and so on. It's very important that you have a regulation that actually tries to implement these more efficient systems, because otherwise it will be very hard. Yeah, but there are a lot of publications if you go into this website and want to know more about 4th generation district heating systems. If we then talk a bit about how do we then transition to a low temperature district heating. So you need proper design of networks and consumer connections. So you need to look into to everything, basically, you could say, because you cannot just turn down typically you need to implement a newer, like replace some of the pipes and also some of the consumer connection. You need to improve that to make everything work. You also have to look at the building stock. Is it actually compatible? Especially some of the existing old buildings might be challenged if you just reduce temperature. So you have to look at them. While a lot of newer buildings, typically you can implement it without problems, you could say. And for existing district heating systems, you need to adapt both the installations typically in the buildings, but also retrofitting buildings by energy renovation is crucial, you could say. For new developed areas, it's typically not a problem because here you would typically have higher requirements for the buildings, so you can just implement these low temperature systems when you develop a new area. And if we go into the building stock, then you could say typically when you talk about space heating, then it's when you have the poorly insulated buildings, then they require more energy. And we just saw the presentation before where the Mukhtar, I think, Mr. Mukhtar presented that in Mongolia you have very high demands in the winter, and you also had examples of very poorly insulated buildings. So that of course challenges these if you want to reduce the temperatures in the district heating system, because if you have the buildings that require a lot of energy, you would also need the energy. And that's where you could say you don't necessarily need to have low temperatures all the year round. And typically the buildings are supplied, the heating system in the building can supply, you could say, that these peak demands in the building, but a lot of the year you don't need the full capacity of the heating system in the building. So a lot of the year you can actually reduce the temperatures and still heat the buildings. Otherwise you have to look into the building and change the equipment and renovate buildings and so on.
But it can also be linked to how do you actually what type of control mechanisms do you have in the buildings? Do you just have a system that doesn't look at the temperatures within the building? So if you install like thermostatic valves and so on, then you can also improve the operation of the building and transition easier. Then for the hot water, there is the Legionella problem. You probably heard about that before. And here you typically solve that by the low temperature district heating should not be below these 55, 60 degrees. And then you would not have a Legionella problem. Typically, you would also replace, you could say, the local domestic hot water tank with just having plate heat exchangers, so you have a more direct flow instead of, you could say, a steady water in the tank. And that reduces these Legionella problems. The existing heating network, you could say, if you just reduce the forward temperature in this district heating without making sure the return temperature is lowered, then you actually need higher flow rates and so on. So it's very important to make sure that you reduce the return temperature. And typically, when we see these transitions, there are not that many low temperature district heating systems yet. But we see it starting to be implemented different places. And what you have to ensure typically first is that the return temperature comes down to around the room temperature in the buildings, you could say, so that you keep the same delta T, so you don't have to change pipe sizes and so on in the system. Then you could also say when you add these new excess heat sources, that can also require modifications of the network, because as I said before, if you have an old system where everything is placed as a central production, and then you start having a lot of different sources out in the system, then you might need to increase the capacity of some pipes and so on in the network to actually be capable of implementing these sources. Then another thing is also that you can also boost temperatures with heat pumps. So we also see that sometimes that some of the sources you might need a heat pump to boost it. For instance, the solar, it could also be geothermal and so on. If you do not reach the completely low temperature systems, but if you have a 70, 80 degree system, you might need boosting. But it can also be certain parts of the grid. If you have a very large district heating grid and you have to send the heat very far, then it can also be good to have boosting out in the smaller outskirt areas, you could say. Then when you integrate renewables, then we have typically some different options. And geothermal, as you also saw, is a very good option. Typically, it would be a bit deeper. I think it was 100 meters, the example we saw in the second presentation. But typically, you would have deeper geothermal heat, where you then have kind of a medium temperature source around 60, 70, 80 degrees maybe, where you would then either use it directly if you have low temperature district heating, or combine it with a heat pump to boost it up to what you need. You can also use solar thermal, and we just saw a good example of using solar thermal on a kind of building level. And you can see that that's very seasonal, so it would typically produce a lot in the summer and not so much in the winter. For solar thermal, for district heating, it typically takes up a lot of space. So you don't often see solar thermal in the large city systems, but more in the smaller district heating systems. And typically you also would combine it with some sort of storage, so that you can produce more in the, or use all the excess heat production, you could say, that you produce in the summer. You could store it longer, and then you get more out of the solar collectors. If we then go to the case I have brought with me from Aalborg. So Aalborg is in the northern part of Denmark. It's not as cold as Mongolia, but we still have a long winter and very few solar hours and so on in the winter. But the goal of the Aalborg case is a bit more a long-term vision for 2050,
where we want to transition Aalborg to 100% renewable energy. And we do that by this, we have some principle about smart energy systems, but also low temperature district heating. The current system in Aalborg is a 3rd generation district heating. So that means that the temperatures in the system now is around 80-90 degrees in the forward temperatures that we then reduce to these 55-60 degrees in the example. In the smart energy Aalborg plan, okay, I forgot I have this slide, but so the current system, as you can see in Aalborg, is kind of similar to the Mongolian system, I think, because you can see to the left that we have a lot of coal based heat supply in Aalborg. I have to say, so in the Aalborg plan, you can see we include all sectors. So it's both electricity, heat, but it's also transport and industry. So we try to have this holistic smart energy system view where it also impacts, you could say, if we add heat pumps in Aalborg, then we also need to add more wind to produce the electricity for the heat pumps and so on. But you can see we have a lot of coal in the existing system. We have also some wind and solar and some excess heat in the district heating. But mainly the district heating comes from the excess heat and the CHPs. The transition to renewable energy is then done in a way because you need some principles when you transition to renewable energy, because we have limited, for instance, the biomass sources. So we try to make the transition so that it does not limit other countries or cities or municipalities to transition. So we want to take Aalborg's share, you could say, of the sources and not overuse some sources so others cannot use them. Also, we include both local and global transportation. So we actually take Aalborg's share of, for instance, the flights and so on, so that in Aalborg we need to be able to produce those fuels. And also we take the industrial demand linked to how large is Aalborg. Okay, but then we also include these benefits. So this is where, so the Aalborg plan includes many things, but I'll focus it on low temperature district heating, which is relevant here. So the low temperature district heating is a key part of this Aalborg vision because it increases the efficiency of the heat pumps and also reduces the losses in the district heating grid. So you could say before we saw an example with, I think the COP value of the heat pumps was 2.3, but if you could reduce the temperatures in a low temperature district heating, you would have higher efficiencies on the heat pumps. So you will get more out of it and use less electricity and so on. But to do this, we also require investments in energy savings in buildings. So we also include that, you could say. Then we have in Aalborg, where we might be a bit different from a Mongolian case, is that we have a lot of excess industrial waste heat because we have a big cement factory in Aalborg. So currently, this cement factory produces 20% of the heat demand in the city. And in this Aalborg energy vision, we actually double this to produce twice as much. And then we also have the energy efficiency improvements, so we can actually reduce. So it will actually have around a 50% share of the total heat production just from excess heat. And actually the low temperature district heating enables us to use more excess heat because some of the excess heat is at these lower temperatures that we can use more efficiently in the fourth generation district heating. Then we use heat pumps and geothermal, where we have around 100 megawatt heat pumps, you could say, and that's seawater heat pumps. Some Aalborg is located close to the sea, so we can use seawater heat pumps where we have a temperature of 8-10 degrees all year round, you would say, in the water. And then we can also use geothermal energy. And in Aalborg, it's kind of similar technology, you could say. The geothermal is a bit more expensive. So I think in the end, Aalborg will actually choose the seawater heat pumps instead of the geothermal energy, because in
they have kind of similar efficiency in Aalborg, but the geothermal energy has a higher investment cost. And then we also have heat pumps running on waste heat from industry, and we have a large seasonal storage in the system. And here to the right, you can see the difference in energy production for the district heating in Aalborg, where we have the current system now is highly based on CHP, waste incineration and waste heat, where you can see in the smart energy vision, we have a large utilization of waste heat, and we have heat pumps in the rest, basically, and the CHPs is much smaller part. We also have some solar and electric boilers and so on, but very little. And here you can then see the transformed energy system. So this is the 100% renewable energy system, where we don't have, before we had the coal and oil to the left as inputs, where you can see that now we have wind, solar, biomass, and excess heat. Yes, and you can also see that the biomass, we actually use a lot of biomass in the system, but that's mainly used for the transport sector to produce fuels for transport. We both have cars, but we also have aviation and so on that needs some kind of electrofuels. And we look then at the annual cost, and that's based on socioeconomic calculations. That you can see down in the left corner, that in the reference scenario I showed before, it's around 500 million or 5,000 million Danish kroner per year, while in the reference is slightly lower. So this system is actually cheaper than the current system, but then it's also 100% renewable. Yes, and then we try to look into, if we do not, because we include all these aspects of the low temperature district heating before, but if we do not include everything, so if we didn't have fourth generation district heating, but we kept the third generation district heating, then you can see here, then we do not gain the benefits. Both we get higher losses in the district heating, and we do not have as efficient solutions. So we need more cost for heat pumps and renewable energy. So you can see that the annual cost increases if we have third generation district heating. And if we don't have the heat savings in the buildings either, so if we have third generation district heating with no savings, then it will be even more expensive. So it's very important to just switch to fourth generation and improving the buildings. We also looked into, if we do not have the excess heat, that will of course also increase the cost. So that's also one of the benefits of the system, is that we try to utilize these industrial excess sources. And then finally, we also try to look into, if we do not have district heating, if we simply remove the district heating in Aalborg and replaced it by individual heat pumps, then we can see there's a huge increase in the cost for heat pumps, and also the renewable energy to supply the heat pumps. And if we then include that we also have to strengthen the electricity grid to have all these heat pumps, then it's even more costly. And of course, we have some savings in district heating grids, but the cost of a lot of heat pumps and renewables and reinforcing the electricity grid is much higher. Yes, so we can see that there are a lot of benefits both of having district heating, fourth generation district heating, and utilizing these waste heat sources and renewable sources. So you could say, as a summary, we have the technologies, so it's more a matter of combining the right technologies depending on where you are. We can see that there are some benefits, that we reduce emissions, but also it seems to be a similar cost in the systems. Typically what we see in these systems is that we switch from having a high cost for fuels and so on to having all the cost more in the investment side, and then we do not have as many fuel inputs as we had before with all the oil and coal and so on. But it's also important to say that it requires a lot of planning to implement these systems. It's not just an easy fix. And in Aalborg, I would say, what we see now is, because this is a long-term vision, what we see Aalborg district heating is doing now is that they
they try to focus on improving the buildings, but that's hard because that depends a lot on what the individual building owners want to do and so on. So in all district heating, we actually see that they focus more on the supply side. So it's easier for them to switch out the supply with, so they're actually building the heat pumps and all of these things. So that's what they are doing first, and then they will gradually try to reduce temperatures when the buildings are good enough. Okay. So I think I spent my time, but if there are any questions, I will try to answer them. I guess that will be after the next two presentations. Thank you very much, Mr. Nilsson, for that presentation. So I will just go on and introduce the next speaker. So the next speaker is Mr. Purev Sren, who is the Chief Engineer at the National Renewable Energy Corporation. And he's going to be speaking about the groundwater heat pump for office heating in Ulaanbaatar. So Mr. Purev Sren, please, you have the floor. Hello, good evening, everybody. Can you see my screen? Yes, we can see your screen, but not your slides yet. Oh. Okay. Today I'm going to tell you about some experience installed ground water source heat pumps in Ulaanbaatar city. And first of all, I would like to say thank you for Mr. Jackson, who is the owner of this building, and allowing me to make this presentation for you. My name is Purev. I'm the Chief Engineer of the National Renewable Energy Center of Mongolia. And here you can see a milestone of installed ground source heat pumps in Mongolia. The first heat pump installed in Mongolia in 2010. This is a heat pump for kindergarten, and this was soil source heat pumps. And so after that, many heat pumps installed in Mongolia, and one of these heat pump installed in 2014, 8 years ago, in the office building of the bicycles company. And as you heard that the last heat pump installed in Western Mongolia, this is the soil source heat pumps.
And one of the good example of this heat pump is groundwater source heat pump installed in Mongolia. And here you can see the location of the heat pumps were installed. This is about 7 kilometers from the downtown of Ulaanbaatar and east part of the Ulaanbaatar capital city. The total office building floor area is 720 square meter. This is a 3-floor building, including ground garage and 2-floor offices. And 75 kilowatt heat pumps were installed in 2014. And this is just a water source heat pump, just pumping out water and rejecting in different well. And the depth of the well is 35 meters, just outside of the building. Here you can see the location of the supply well number 1, and water rejected just about 7 to 8 meters down to this well number 1, and depth of the reject well is 20 meters. The installed heat pump brand name is Simplex. It is a heat pump made in Germany. The capacity of the heat pump is 75 kilowatt. And this heat pump used for 8 years during the winter time for this building heating supply. Here you can see the description of the heat pump. This is just a photo shows you the installation of the system in floor of the building. And here you can see the inlet water pipeline to the heat exchanger. Then outlet water comes out and down to the rejection well. And this building heated by floor heating system. And heat exchanger were installed prevention of the corrosion of the system. Here you can see a simplified diagram of the heating system, and just 5 degrees cold water pumped from the 35 meter depth well and rejected to the rejection well with temperature of the 2.5 degrees, and system using only 2.5 degrees of the groundwater for heating system. Then floor heating system in the temperature 30 degrees and outlet temperature is 35 degrees. 5 degrees difference is supplying heating to the building. This is just a simplified diagram of this groundwater source heat pump. And here you can see the total electricity used for heat pump system. Heat pump system using electricity for water pumping out from the well and the circulation of the floor heating system. And here you can see the first 2 years measurement. This measurement done by the owner of the building, and the total electricity used first year is 2014, only 7,000 kilowatt hours of electricity used for heating system, and heating system produced almost 60,000 kilowatt heating to the building
in winter of the 2014. Here you can see the coefficient of performance of the system. The system coefficient in average coefficient of performance is 3.5. This is not so bad result. You can see that. Here you can see the measurement equipment for heating and electricity. And I visited the system in 14th of April 2022. And total electricity used system for 8 years was almost 170,000 kilowatt hour electricity, and produced heating were 570,000 kilowatt hours. Here you can see the simple calculation for economics of this building. The owner of the building told me that almost 100 million tubruks were invested heating system of this building. This is including the purchase of the heat pump and the floor heating system and 2 water wells. Then all the payment for electricity for 8 years is now 24 million tubruks, and total saving of this heating system is 118 million tubruks for this building. We assume that the investment payback for this system is 5.5 years. The system looks like very profitable for heating system. And the conclusion, the system installed in 2014. The system has been operating without any damage. Means the groundwater source heat pump heating system is suitable for this country, even very cold capital city in the world. The heat pump technology is really environmentally friendly, doesn't emit any carbon dioxide, and very easy to install and very low operation cost. There are no noise and doesn't emit any dust or any odor. Due to the saving of this system, we calculated that, and total saving of CO2 is almost 300 tons till now. However, the installation cost, the initial investment cost of system is high, but it is one of the suitable system for Mongolia for heating system. This is the water source heat pump. And this type of heat pump is much low investment cost than the other source of the heat pumps. I mean, the soil source heat pump is using many wells, and this type of water source heat pump just using 2 water wells, and it is saving the initial investment cost of the system. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Mr. Buren, for your presentation. And apologies for
some technical issues that I just had. But thank you for your presentation. I think we have now presentation from Mr. Bambi Scott. That will be our last one. Thank you for joining us. The floor is yours. Welcome. Өнөөдөр энэ системд сэргийлэх төрчин бичиг ашиглах боломжийн талаар энэ хуралд оролцож байгаадаа таатай байна. За өнөөдөр миний эхлэл бол өмнө нь сэргийлэх төрчин бичний боломжуудын талаар ярилцж байгаа учраас ер нь Монгол улсын дулаан хангамжийн нөхцөл байдал ямар байж өндөрлүүд юу байна. Бас давуу талууд юу вэ гэдэг талаар орж танилцуулъя. Яагаад заавал дулаан хангамж юм бэ гэдэг асуудал байж. Яагаад заавал дулаан хангамж асуудал вэ гэдэг ийм бас сонирхолтой ч магадгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг мэдээж Монгол улс бол дэлхийд дээрх 10 хүүхэн орны тоон багтдаг. Энэ ч утгаараа дулааны эрчим хүчний хэрэглээ бусад энергигээ бодвол өндөр хувь эзэлдэг хүний амьдралын нөхцөл байдалд дулааны эрчим хүч бол нийт эрчим хүчний хэрэглээний ахуйн хэрэглээнд 70% хүртэлх юм хэрэглээг эзэлдэг учраас энэ бол хүний амьдралын одоо анхдагч хэрэглээ гэж хэлж болно. Тийм учраас энэ дулаан хангамжийн асуудал бол Монгол улсад хамгийн чухал асуудлын нэг байгаа юм байна. За ер нь бол Монгол улсын дулаан хангамжийн нөхцөл байдлыг ингээд аваад үзвэл их усээр дулаан хангамжийн системийн хувьд 3 төрөлд ангилаад үзэж болж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол дулаан цахилгааныг хослон үрдүүлж байгаа. Ийм их ус үрдтэй хот суурин газруудын дулаан хангамжийн асуудал. За энэ бол эхний энэ баган дээр байна. Өндөрсөн байдлаар том хэмжээнд дулаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг, түгээдэг. За дараагийн нөхцөл байдал бол аймгийн төвүүд болон зарим томоохон суурин газруудад ашиглагддаг. Зөвхөн дулаан үйлдвэрлэдэг ийм ус үрд дулаан хангамжийн системүүд байна. Зөвхөн дулааныг үйлдвэрлэн усаар болон уураар эрчим хүчийг түгээдэг ийм нөхцөл байдлууд байна. За дотор их ус үрийн нөхцөл байдлууд бол маш харилцан адилгүй ийм нөхцөл байдалтай. За ерөнхийдөө бол орчин үеийн дэвшилтэд нүүрсийг дэвшилтэд технологиор шатаах зургнууд ч байна. За ер нь бол ажлын нөхцөлийн хувьд хүнд нөхцөл байдалтай ч их ус үр байна. Ийм байдалтай. За дараагийн нэг хэсэг бол мэдээж бие даасан дулаанаа өөрсдөө тохируулсан. Ингээд хэрэглэгчдийнх нь одоо дулааны эрчим хүчээ ямар байдлаар түгээж хангаж байгаа, хэрэглэж байгаа нөхцөл байдлуудыг харах юм бол эзлэх хэмжээгээс өргөдийн тоо утгуудаар ингээд харах юм бол за Монголд нэг ойролцоогоор 908 мянган өрх хүртэлтэй байдаг. Тэгэхээр ингээд аваад үзвэл төвлөрсөн юм дулаан хангамжийн системд холбогдсон ийм айл өрхүүдийн тоо бол 300 мянга орчим. Ийм айл өрхүүд байна. Игцэн байдлаар төвс эрчим хүчний системд холбогдсон. За өөрийнхөө эрчим хүчний асуудлыг биедан шийдвэрлэж байгаа 600 мянга орчим айлууд Монгол улсад бол дөрвөн гэж хэлжээс хандгаа байна. Тэгэхээр зах зээлийн нөхцөл байдал болон
сэргийлт эрчимчний хөгжлийн чиг хандлагууд бол эндээс аль зам дээр илүү төвлөрч ажиллах энэ чиг хандлагууд бол тодорхой харагдаж байгаа хаа гэж харагдаж байна. За энэ бол сумын төвийн улаан хэмжээний нөхцөл байдлыг өнөөгийн ерөнхий төр зураг бол ийм төр зурагтай. За тэгээд 200 сонсогдсон байна. Тэгвэл манай нөхцөл байдлууд дулаан хангамжийн системийн хөгжлийн ер нь яг аль үедээр хаана явна гэдэг асуудал биднэрт сонирхолтой асуудлууд байдаг. Тэгээд төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем үүсгэж хүрсэн үүслүүд за тэгээд дулаан хангамжийн систем дээр томоохон бас юм өсвөлтүүд хийсэн ийм үеуд байдаг. Эдгээрүүдээс харахад бол 1920-с 30 оны үед бол энэ төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем дулаан цахилгааны ослын үйлдвэрлэлийн асуудлууд ингээд ийм асуудлууд бий болж ирсэн байна. Тэгэхээр за тэрнээс хойш бол одоо урьдчилан дулаалтай шугам хоолой дулаан хангамжийн системийн үр ашигтай сүлжээ бий болох бүрэн мажуулсан дулаан хангамжийн систем гэдэг ингээд цаашаа бол асуултгүй хөгжсөн байна. Гэтэл одоо Монгол улсын дулаан хангамжийн нөхцөл байдлыг ингээ харах юм бол ерөөсөө энэ зоонууд дээр байна гэж харж болохоор аймгийн төв, сумын төвийн дулаан хангамжийн нөхцөл байдал 1920-с 30 оны нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байна. Аймаг сум шиг томоохон хотуудын дулаан хангамжийн асуудлууд болж энэ системийн үр ашигтай байх нөхцөл бололцоо үүнтэй холбоотой тооцоо судалгаа үйл ажиллагаануудыг бол авч үзэж байгаа. За бүрэн мажуултын асуудал үүж шийдээгүй. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж харж байна гэхээр 1990 оноос өмнөх түвшинд бол нөхцөл байдлыг одоо байлгаж байна гэж ингэж хэмжээнээс дүгнж харах боломжтой байна. За хэрэгцээний хувьд энэ ямар хэмжээний хэрэгцээ байна вэ гэж түрүүн хэлж айлгуулсан хэмжээнд тавьж үзсэн. Тэгэхээр хэрэг дулааны эрчимчний хэрэглэгчдийн тоо гэх юм дээр бол яг аж ахуйн нэгжүүд ороод ирж байгаа. 146,800 төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон ийм хэрэглэгчдийн бүртгэл даасан гол бол энэ дээр ороогүй байна гэж байна. За тэгэхээр нийт үйлдвэрлэж байгаа хэрэглэгчдэд түгээж байгаа эрчимчний 69%-ийг Улаанбаатарт буюу Вестэд хэрэглэгчдэд хэрэгжиж бусад үлдсэн 31% бол одоо бусад аймгийн бусад хотуудад хуваарлагдаж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар бол энэ эрчимчний хэрэглээний түвшинээр бол том тоглож чадчих. Тэрнээс гадна хэрэглэгчийн хувьд ямар нөхцөл байдалтай байна гэдэг ингээ аваад үзэх юм бол 92% нь өрхий хэлээд зориулагдаад. За 8% нь бол үйлдвэрийн зорилттой ангаар дулааны эрчимчүүдээ аж ахуйн нэгжүүдэд зориулттай байгаа юм бол хэлж байна. За үннийг харьцуулбал бас сонсогч миний ярианууд салч үгүй юм байна. Тийм үү. За одоо ямар хөө байгаа бол За тэгээд эрчим хүчний үнийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол үн бол ихээр бага өртөгтэй. Дулааны эрчим хүчний 1 кВт-ийн үн өртөг бол 12-оос 26.7 төгрөг ийм өртөгтэй. Хэрэглэгчдэд борлуулагддаг гэсэн борлуулалт юм. Тэгэхээр хэтэрхий багын тэгээд бол эрчим хүчийг үнэтэй эрчим хүчийг бол нар хэрэглэгчдэд түгээдэг ийм байдалтай байж байна. За энэ бол яг Улаанбаатар хотын нөгөө түрүүний ярьжсэн 69%-ийнх нь нөхцөл байдал дээр шинжилгээ хийсэн Улаанбаатар хотод суурилуулсан дулааны энергиудын тоолуудын асуудал болж байна. Захиргааны тоолууд гэтэл $485,000-тай
дулаан гэдэг итгэнд 4500 доллартай. Одоо зах зээлийн нийгэмч шилжчихээд бид нэр энерги өөрсдөө тоолохгүй гэж хэлнэ гэдэг бол энэ байж болохгүй зүйл. Тоолоржуулалтынхаа нийт хэрэглэгчдийнхээ тоон барил оруулах юм бол нэг хүртэл өгөөтэй юм хувь нь бол хэмжүүрээр тоолоороо тоолж байна гэсэн. Бусд нь бол дандаа тооцооллын аргаар задаа гарч байгаа ийм хэсэг байдалтай байна. За үйлдвэрлэж байгаа дулааны эрчим хүчүүдийг ер нь 3 чиглэлүүдээр бол хэрэгжилж байгаа. За хэрэглээний хоёр ажлын биеийн төлөөр аваад үзэх юм бол 94% нь усаар түгээж байгаа. За 6% нь уураар түгээж байгаа нь бол технологийн зорилготой хөгжсөн ашиглалттай ийм ажлын бие. За дулаацуулга буюу халаалтан зориулагдаж ирж байгаа ажлын биеийн хувийг авах юм бол 66.5%, хэрэгцээний алуус дээр 30.5%, за агааржуулалтан дээр 3%. Ийм эзлэх хөрөмжтэйгээр дулааны эрчим хүчүүдийг хэрэглэгчдэд түгээж байна. За одоо өмнөх төлөвүүдийг гарч ирж ирсэн. Системийн хөгжлийн шатуудыг ингээд 4 хангалтсан байна. Одоогийн нөхцөл байдлыг ингээ аваад үзэх юм бол бид нар ер нь ихэнх төвлөрсөн план хэмжээ систем бол 100-аас дээш ажлын биеийн температуртай. Температурыг 70 градустай барьчихсан. Иймэрхүү системтэй. Тэгэхээр энэ зонтой байна гэж дүгнэж байгаа. За дараагийн хөгжлийн үе шатууд руу шилжилтүүд хийх хэрэгтэй. Энэ дээр нэлийн хит анхаарах зүйлсүүд байна. Ямар зүйлсүүд байна бэ гэхээр ажлын биеүүдийн температурыг доош нь буулгахад сүлжээний усны зарцуулалт нэмэгдээд одоо байгаа шугам халуунуудын нэвтрүүлэх чадвар хүрэхгүй юм нөхцөл байдал хүрдэг. Бий болно. Тэрнтэй холбоотойгоор ямар хөө одоо бодлогыг барих уу? За мэдээж температурын тоо бууж ирэхээр систем шиг мэдээд байна. Тэгэхээр температурыг бид нэр ямар температурын тоотон дээр барих уу гэдэг нэлээд бодлого шаардлагатай. Мэдээж энд бид нар 70 градусаас 50 градус, 60 градустай, 100 градусаас доош температурын тоотоо барьж байгаа юм бол түрүүний ярьдаг энэ сэргийлт эрчим хүчнүүд болон төвлөрсөн план тохиромжтой хамтлагтай болж хувирна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр оргил ачаалал байна уу, эсвэл суур ачаалал байна уу, шилжилтийн гормуудад байна уу, эсвэл зууны гормон дээр байна уу, их усүрүүдийг хамгийн оновчтойгоор хослуулж ажиллуулах маш төхөн болно гэсэн ийм төсөөллүүд бол байгаа. Тэгэхээр мэдээж хөгжлөгч хандлагын дагуу энэ дөрөвдүгээр үе шатуу болов шилжилтүүд хийгдэх энэ бэлтгэл ажлуудыг бид хангах шаардлагатай. Ийм нөхцөл байдлыг үүснэ. За зүгээр нэг сонирхуулаад бас нэг жишээ харуулхад Монгол улсын хувьд сэргийлт эрчим хүчний нар салхи биш нар болон улааны ноцоосуудыг улаан хангамжид байгаа энэ их үүсвэрүүдийн суулгах зүйчин чадлыг 3 зүйчин чадалтай болчихлоо. Одоогоор суулгачсан байна. Бид нар тооцооллууд хийгдээд Эрдэнэтэд энэ 1А гэдэг энэ станцын иргэд байрлаж байгаа хорооллуудыг улааны ноцоос ашиглаад төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй хосолсон байдлаар параллельно ажиллах тооцооллууд хийж үзсэн. Энэ бол гэхдээ сонгодог биш. Тухайн орны бол сонгодог байгаа. Тэгэхээр энд байж байгаа 3 км шугам нарийдчихсан. Энэ хоёр хэрэглийг бүрэн авч явахад маш төвөгтэй болчихсон. Нийтдээ энэ дээр одоо 50 мегаваттын чадал нэмэгдэж болохоор энэ ачааллуудыг бол энэ шугам бол нэвтрүүлж чадлаа болчихсон. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр хотын сүлжээг хэвийн явуулаад өргөх ноцоос станц заавал заавал явах хэрэгтэй. Тэгээд өргөх ноцоос станцыг залдахгүйгээр буцах хусан дээрээс нь шууд энергийг нь аваад энэ нэгэн харуулсан
17.3 гигакалорицаа буюу энэ чинь 20,000 киловаттын сүүлгцүүлчин чадвар байна гэсэн үг. Тэгэхээр 20,000 киловаттын сүүлгцийн их хүчийг бид нар хааж чадах уу гэсэн асуудал тооцоололууд хийж үзсэн. За мэдээж станцын горинд бол маш сайнаар нөлөөлнө. Яагаад тэгэхээр өндөрчлөлтийн зүрх нөгөө тал руугаа говь руу явдаг, ийш хотын төв рүү явдаг. Өндөрчлөлтийн зүрх бол жоохон төвөгтэй юм асуудалтай горимтай байсан тул тэгэхээр тэрэн дээр мөцөсний зах дээр энэ даралтуудыг тохиолж өгөх маш сайн давуу талууд үүсэх гэхээр ийм тооцоололууд зорилгоуд хийжсэн. За энэ бол хэмжээ за жилдээ бол 940 сая орчим төгрөгийн энерги борлуулалт хийх боломж олцоотой. За энэ мөцөс станцыг ажиллуулахгүй байснаар 426 сая төгрөгийн зардлыг одоо хэмжих боломж олцсон. Иймэрхүү орон нутгийг тухайн байрлал нөхцлөөс хамааруулаад үр ашигтай байх ийм хөлбөрүүдийг бас оруулж ирж болохоороо гэдгийг байдлаар танилцуулж байна. Дараа нь бол мэдээж станцын хөргөлтийн ус байж байгаа. Ингээд Бризгалта нэг удаа гэдэг тийм хөргөлтийн усны энергиудыг ашиглаад дараагийн байдлыг баригдах хорооллуудын асуудлуудыг бас чичмчээр хангах боломж олцоотой ч гэдэг ингээд дараа нь хөгжүүлээ явах. Бас дулаан цахилгаан станцын үр ашигт сайнаар технологийн хөлбөрүүд туслан ажиллах хөлбөрүүдийн бас юм сонголтуудыг хийх боломж олцоотой байна. За өнөөдрийн сэдвтэй холбоотойгоор ер нь бол дулаан хангамжийн систем үр ашигтай ажиллах хүндрэлтэй асуудал нь юу вэ гэхээр ерөөсөө бүр математик гэдэг нь систем хөгжлийнхөө үе шатаас хоцорчсон яваад байдаг. Бид нарт нэгдүгээрт улс төрийн одоо их зориг хэрэгтэй байгаа юм дээрээс бодлогын бичиг баримтуудтай бидэнд нь заачсан байгаа энэ зүйл залтуудыг бид нар хэрэгжүүлэхгүйгээр хоош тавиад байгаа юм асуудал бол үнэхээр одоо бидний буруу хоош нэг системийг хөгжүүлэхгүй байгаа юм асуудал байна. Энэ юу нөлөөлөд байна вэ гэхээр хүний асуудал байгаа. Орчмчны дулааны төрөнд танилцуулсан 12 төгрөг 26 төгрөг киловаттын ийм орчин хүчийг борлуулах, тэндээс хашиг болж одоо бизнес өөрийгөө хөгжүүлж явах юм боломж олцсон. Тэгэхээр хүнд за энэтэйгээ холбоотойгоор техникийн бүхэл их усрууд бол техникийн томоохон шинжилгэүүд өөрийн хөрөнгөөр хийх боломж олцсон байхгүй. Зөвхөн урсгал зардлуудаа ингээ хааж явдаг ийм өсөл байдал руу орж ирсэн. За бодлогын бичиг баримтууд дээр туссан боловч уялдаа урамшуулал тэгээд зохицуулалтын нарийн журмууд нь гараагүй. Энэ асуудлууд хийх заашгүй хэрэгтэй нэг юм хүн байгаа. За мэдээж энэтэй холбоотой шинэ технологиг хэрэгжүүлэлттэй холбоотой мэргэжилтэнгүүдийн чадварын асуудлууд байна. Энэ бол заашгүй хэрэгтэй зүйлүүд. Тэгээд мэргэжилтэнгүүдийн хүртээмж бас нэг тийм зүйлийг хангалттай биш байгаа. Одоо орон нутгуудтэйгээр чимчний сургуулиас төгсөж очиж байгаа мэргэжилтэнгүүд бас их цөөхөн байна. Иймэрхүү хөнгөлөлт бэрхшээлүүд байна. За боломжуудыг юу гэж харддаг юм бэ гэхээр дулааны энерги анхдаг чиглэлээ, хүний анхдаг чиглэлээ учраас энэ бол ерөөсөө заашгүй зүйл. Бид нар дулааны эрчим хүчийг гүйгээр амьдралыг Монгол улсдах энэ амьдрал үйл ажиллагаа явуулах боломж олцоо байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ хангамжийн системийг, дулааны энергийн системийг хөгжүүлэхэд бол одоо бүх нөхцлүүд нь анхдаг чиглэлээ гэдэг байдлаараа бид нар цааш нь авч идэвхтэй хөгжүүлэх боломж олцоотой гэж харж байгаа. За анхаарал тусгай баярлалаа. Thank you for your presentation, Mr. Biambasot. I think now, if you can stay with your camera on, we can go through to our Q&A. So, if Mr. Nielsen and Mr. Pure Shuren will join us, we have a few questions from our audience.
for you. Our first question is for Mr. Nielsen. Finding the money to invest in any boiler is difficult for most people. So the barriers to purchasing more expensive renewable energy options are significant. Given the higher cost of installation, incentives are needed to promote the use of renewable energy heat systems, but even with current grants, there are very substantial upfront costs. Often the potential reduction in a running cost is not sufficient to encourage most consumers to make the initial move to low carbon heat. Do you have any comment on that, Stefan? Yes, and I think a lot of the comments I can see are kind of surrounding the same issue, you could say. And it's very true that a lot of these, I also said that in the Aalborg case, that a lot of these solutions require significant investments. And very often we see that the people that have, you could say, the old inefficient buildings and the old supply systems with fossil fuels are also people that do not have too much money to invest. So that's, of course, a big challenge. And I think it needs some kind of national and municipality support to make the transition. But I think we could also see from some of the last presenters here that actually implementing these solutions, you also gain a lot of over time, you gain a lot from the efficiency increases, so you actually have lower running costs. So I think from a kind of national municipality perspective, you will also have a lot of savings over time. So it's basically about ensuring these some kind of, I think you have two options. So one is that the municipality or national government somehow ensures cheap loans for these type of investments. That you can then pay off with the savings over time, you could say. And another option is, of course, to reduce taxes and so on the cost of the running costs of everything. And then there's a third option, of course, to make fossil fuels more expensive by adding CO2 taxes and so on. But that can also hurt a lot if there's no option. If there's no cheap option to change to some cheap supply and you just increase cost on boilers, for instance, the oil boilers, then that will create a lot of problems because people cannot afford to pay for it, you could say. So it is a big challenge. And I also think when we saw the last presentation, that's also why a lot of these changes are not happening in Mongolia, that you stick with the old systems, is because it's you both have to renovate the buildings, but you also have to renovate the whole district heating system to modern, and it's a huge cost to do this. So I think that's the big question, is how to solve this. Yeah, and that's where the Mongolia might need funding from outside or some kind of more support from the other countries or something to actually make this transition. Yeah. Thank you, Mr. Nelson. And we have another comment. Arguments is given the higher cost of installation, incentives are needed to promote the use of renewable energy heat system. But even with current grants, there are very substantial upfront costs. Often the potential reduction in running cost is not sufficient to encourage most consumers to take the initial move to low carbon heat, which is, I think, around the same topic that you already addressed. I don't think we have any other question pending. So if any of our speakers would like to have any additional comments. No, thank you. Well, thank you for your presentations, for your time. And I think that's a wrap for us. I would like to close this workshop by thanking to our speakers for their wonderful presentations, to our participants for your patience and active participation, and of course the organizers
Irina's colleagues, the Ministry of Energy for Mongolia for providing support, as well as the Energy Regulatory Commission for their support in conceptualizing this webinar. And as mentioned by my colleague, Mr. Yong Gyop Lip, in his opening remarks, we will continue with the next phase of Support Mongolia, which is the development of a strategic heating and cooling plan to facilitate the deployment of renewables in the country's heating systems. We look forward to engaging with some of you again later in the year as we discuss and adopt the findings of that work. Thank you all for being here, and I wish you a great weekend ahead. Thank you.